Abu Yasir Institute ta zamani ta fito, muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wadda ya sake sadar da mu a wannan lokaci mai tarin albarka. To yau ma da ikon Allah za mu ɗora daidai nan kwana a jiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul ghafir. Za mu tashi akan aya ta 19 inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya'lamu kha'inatal a'yun يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. aya da ta gabaci wannan, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargadi mushrikan Makka cewa wannan yinin da ake kokonto su mutanen Makka mushrikan, to yini ne wanda yake bai kusantowa, bai marmatsowa ko da yaushe, al'azifa. Kuma a ranar idan wannan yinin ya bayyana, kowa za a tsaida shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Zukata za su raurawa, za su tsorata, za su firgita, har su baro kirazan mutane su taho makogoronsu saboda tsananin tsoro. Har wasu malamai suka ce to tsoron ya kai ga wato zukatan ba su fito waje ba, ba su fi koma inda suke ba saboda tsananin firgita. Gashi kuma ana cike da bakin ciki da fushi, musamman ga wa'yanda ba su da nasara a wannan yinin. Kuma azzalumai ba su da abokanai, ba su kuma masu ceto wanda za su taimaka musu. So sai Allah ta'ala ya ce ya'lamu, shi Allah yana sane da kha'inatul a'yun, yaudaran da idan da nu suke yi, Allah yana sanar da shi. Kamar yadda wannan yini shi ke mulkantar wannan yinin, kuma zai yi hukunci a wannan yini ɗaya da za a yi hukunci wa kowa da kowa. Kamar da yake da iko, haka yake da ilimi na ganin komai. An kawo kha'inatul ayun saboda ido yana ya ɗan kyaftawa, ya ɗan yi wani abu, ya kuma mai da idon, to Allah ya gani. Malaman tafsiri suka ce kamar mace ta wuce idan namiji ne, sai ya ganta tana da kyau, sai ya sake mai da ido a hankali don ya kalle ta, ko da abokanan zamansa ba su sani ba. Sai ya saci lokaci, shaidan ya ruɗe shi, ya sake maimaita kallo saboda abin da ya gani na sanyin ido da daɗin da ya ji. To ko da wannan mutum ya Allah ta'ala yana sani, kuma ko da kamar kyaftawa ne kawai na idon, Allah ya gani. To ido da Allah ta'ala ya ba mu ɗan adam ni'ima ce. Ba wanda ke gane ni'iman ido sai wanda aka bawa aka kwace. Ya fi kowa sanin daraja
da ɗaukaka da Allah ta'ala ya wa ɗan adam da ya ba shi ido. Domin da ba ido yanzu masallacin nan tafsirin da ake din nan ba zai yi ba, ba za ga kowa wajen tafsiri ba, ta yi sai dai ladan da yake shi dole zo ya kira sallah. To kaga al'amari na ido babban al'amari ne, shi sa duk wanda bai da ido abin tausayi ne, kuma abin a tausayawa ne, ko dai tun daga haihuwa ko kuma wani ciwo ya same shi har idon ya zo ya zanto ya makanta. Babban ni'ima ce ido. Idan yanzu mutum zai koma gidansa sai da wannan idon, tahowansa sai da wannan idon, abin hawa ko na da raƙuma da alfadarai da dawakai ba a hawansu, mutum ya mori hawansu zuwa wani waje sai mai ido. Mara ido sai dai a ja shi ko kuma a ɗora shi ko kuma wato ainihin a taimake shi. Hakanan abin hawa na zamani da bature ya yi shi ma, idan mutum baya da ido bai yiwa ka tuka mota daga nan zuwa gidanka baka da ido, ba zai yi ba. Jirgin sama, jirgin ruwa, jirgin ƙasa duk ba su tukuwa sai wadda ke da ido. Allah ta'ala ya wa ɗan adam ni'ima babba da ya ba shi ido. To kada ɗan adam ya amfani da idon wajen saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Shi sa Allah ta'ala anan ya ce yana sane da yaudaran da idan da ni suke. Shi sa Allah ta'ala ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ka gaya mu'minai su rantsa wato ainihin gannansu, kada su kalli abin da aka hana su kallo. Allah yana sane. Haka nan su ma mata, Allah ta'ala ya ce a gaya mu'minai mata su ma su ainihin wato ainihin rantsa wato gannansu, kar su dinga kallon abin da aka haramta musu na mazaje wanda yake haramun. To ambatan ido a nan yana nuna kenan idan mutum ya babban al'amari shi ma an gani. Idan har an ga kiftawan idon kawai, to ina ga aikin da mutum zai yi da gangan jiki, ya je abin da kansa, ya je gidan barasa, ya je zauna ya sha, ya je gidan abin nan zina wa iyaz billah ya je ya yi. In har za a ga kiftan idonsa abin da ya yi, to abin da ya ɗauki jikinsa gaba ɗaya jefa, kaga Allah ta'ala yana gani. Wa ma tukfi sudur, da abin da kirazai ke ɓoyewa a can cikin kirji, Allah yana gani, Allah yana sani, yana da ilimin wannan. Kaga abin da bai fito ma, ai gwamma ido ya ɗanyi abu an gani, to can ciki ma idan mutum ya ƙudiri wani abu, ya yi wani abu, Allah ta'ala yana sane. Duk da an mana sauƙi, ba a kama mu da waɗansu abubuwan na can cikin zuci, amma Allah yana sani. Allah yana sani da komai. Ma'anar wannan aya ita ce to Allah yana ganin komai, Allah ya san komai. Kada ka yadda ka zaci za ka yaudari Allah, sai dai ka yaudari kanka, ba za ka yaudari Allah ba. Ko ka je ka samu ɗan adam ka mai ƙarya, ka ce matarka tana da ciki, waye a ce maka bayan ƙarya kake yi, to Allah ya sani. Idan ka je inda ba a san ka ba, ka faɗa abin da ba shi ne ba, Allah ta'ala ya sani. Musulmi kuma ya gane cewa Allah yana sanan nan babban al'amari ne, Allah mai girma ne. Bai kamata ka ce za ka yaudar kanka, domin ba za ka yaudar Allah ba. Allah ta'ala ya wato ƙara mana imani, ya sanya idan da Allah ta'ala ya bamu zamanto wato ainihin masu yin abin da Allah yake so, ba masu yin abin da Allah ya hana ba. Suratul Zumar, verse 19. The verses we read yesterday, especially the last one, were addressing the issue of Qiyamah and the need for all of us to be careful and do righteous deed, because anybody who wronged himself through committing shirk will not have a friend who will help him or any intercessor who is going to be obeyed. Now, Allah the Most High is talking about one of the great ni'mah that He bestowed on us by giving us an organ through which we see, meaning the eyes.
Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Allah the Most High knows the fraud of eyes, وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, and what the breast conceals. Meaning, Allah created us and gave us so many organs, such as the eyes, in order to live comfortably and to subject those organs in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and doing what Allah the Most High commands and enjoins. Our eyes, for example, were created for us to enable us to see where we are going, where we are coming, where we are sitting, to read the Quran, to see the signs of Allah the Most High that will invite us to believing in Allah, and to recognize so many favors of His. Then we should not utilize those eyes in order to look at what is haram. So kha'inatul a'yun here is for an individual maybe to look at what is haram for him. Maybe a lady who passes, he looks at her for the first time, maybe coincidental looking, which there is no harm in that, no sin being recorded. Then still, in order to confirm some other things that his heart is telling him, then he steals another look, that even those sitting with him will not easily know when he will look for the second time, because he will do it in a form of stealing, that he won't allow anybody to understand or to know that he is looking for the second time. He will pretend as if he is playing or is looking at another different thing, but really it is the lady he is looking at. So you, his friend who are sitting together, you did not know what he did, but Allah subhanahu wa ta'ala knows that he disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala for looking at haram. So also if it is a lady who looks at a man in a stealing form, Allah the Most High also knows, and she has committed an act of disobedience and it will be recorded against her. That is why Allah the Most High calls both parties in Surah An-Nur. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Allah said to the Prophet ﷺ, tell the believing men, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, let them lower their gaze. Let them lower their gazes. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, and let them safeguard their private part. They should not engage in committing adultery and fornication. Still, Allah the Most High addresses the believing women. He says, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. In the same way, tell the believing women to lower their gazes, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, and safeguard and protect their private part, and they should remain chaste. So, this organ that Allah subhanahu wa ta'ala grants us is meant for us to worship Him and not to use them the way that Allah did not approve. So again, وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah knows what is hidden in our hearts. No one knows what the heart of his partner or sitting behind him conceals, but Allah the Most High knows. So if Allah knows the fraud of an eye, what more of the physical activity that an individual will engage in adultery or fornication. So we should know that Allah is monitoring every action of ours, and it's being recorded, and reward or punishment is being allocated. Therefore, we should be careful and obey Allah the Most High, so that He will honor us in this world and the hereafter. Nobody knows how important, how beneficial eyes are, except he who loses his own eyes. He is always in darkness. Darkness and light are the same. He does not know the difference. So therefore, we should recognize this as a great favor and thank Allah the Most High for that. الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. yana hukunci da gaskiya, bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala a hukuncin sa mai adalci, ya kuma umurce mu kasance mu ma masu adalci.
duk hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi to yana cike da adalci. Ya hukunta kar a bauta ma wani idan ba shi ba, iyaye a kyauta musu, doka ne ya bayar kuma akwai hukunci a ciki. Wadda ya biyayya ga Allah na wannan aya yana da sakamako mai kyau, wadda ya yi biyayya ga iyaye ya bi abin da Allah ta'ala ya hukunta kuma yana da sakamako mai kyau. Duk wadda ya ki wannan to zai ga hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala na ukuba daidai da abin da ya yi. Kusa ka shi Allah yana hukunci ne da gaskiya. Duk hukuncin da ya yi to gaskiya ne a ciki. Duk abin da ya umarni a aikata to gaskiya ne a ciki. To shi sa duk abin da Allah ta'ala ce a yi to a je a yi shi kawai kai tsaye. Duk abin da ya hana a hannu kai tsaye. Domin babu abin bincike da za ka ce a kana kokwanton ka za a cikin hukuncin Allah, babu shi. To wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay, wa'anda kuma ake kira kuma bayan Allah ba sa hukunci da komai, ba su da komai na hukunci. Misali yanzu Allah ta'ala ya ce abota masa, domin shi ya halitta, shi ya halicce mu. To wa'anda kuma ake kira ba Allah ba, ta yaya za su yi hukunci bayan ma ba san su karan kansu, ba san meye su ba. Dauko misalin gunki wanda aka sassaka daga daji aka kawo aka ajiye a gida ana bauta mushi, ta yaya wannan gunkin zai hukunci? Shi bai san ma yana nan ba. Kaga ashe akwai wauta ga dan adam. Shi sa Allah ta'ala ya buga misali karara na bayyane, yace wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay, wa'anda ake kira wa'anda ba Allah ba, kishoyi gare shi, wa'anda aka ɗauka abokanai na abota musu abota ma Allah, ba su iya hukunci da komai, domin su karan kansu ba su san ma inda suke balle su yi hukunci. To ɗan adam da zai ɗauko wa'annan ya zo ya ajiye yana girmama su yana bautata musu, kaga yana da taɓon hankali. Ba za su ba da lada ba, ba za su ce ga zunubi ba, ba su da wuta, ba su da aljanna, ba su da arziki, ba su da talauci, ba su ba da lafiya, ba su sa ciwo. Ta yaya za su yi hukunci? Shi sa musulmi ya gode ma Allah. Idan kullum ya tuna shi musulmi da ya ishi kawai abin godiya, ko bayi da komai, ko bayi da abinci, ko bayi da abin sha, ko bayi da lafiya, ko bayi da duk abin da mutane ke fafutukan nema, ya kamata wannan abin da aka mashi na shirya ya zanto abin godiya. Yanzu dan adam ka je ka ɗauko abu a daji ka zo ka ajiye a gidanka kuma ka dinga tambayansa, kuma ka ce wai zai yi hukunci? Allah ya tsare mana imanin. Allah ta'ala ce la yaqduna bi shay, ba su da abin da za su hukunta. Sai Allah ta'ala ce inna Allah lalle shi Allah huwa sami, shi Allah shine mai ji, albasiru kuma shine mai gani. Wayannan siffofin za ga Allah yana yawan maimaita su, as-sami'u wato mai ji. Kar ka bari ya ji ka kana faɗin abin da Allah ta'ala baya so. Duk waɗannan sunayen da ka gani na Allah tabaraka wa ta'ala suna da ma'ana na tasiri wajen ƙaruwar imanin mutum. In ka san Allah yana jin ka, to kar ka faɗi abin da ya hana a faɗi balle har ya ji. Yanzu idan ana wani ɗan kus na munafurci sai a ce ga wani fa yana zuwa a yi shiru. Don me? Ba a so ya ji, ko dai ana jin kunyansa, ko ana jin tsoronsa, ko ana jin matakin da zai ɗauka. To Allah fa, Allah baya ji. To kaga inda imani ke rauni, imani ke rauni. Hakanan kuma albasiru, Allah mai gani ne. Akwai abin da ba za ka so a ce sarkinka ko mahaifinka ko wani aminin babanka a ce yaga kana yi ba, ya zo ya same ka a wajen kana yi, ba za ka so ba. Ko ɗanka ba za ka so ba. To ya kake yi? Allah yana ganin ka.
kaga akwai rauni wajen imani da wannan sunan. To wa'annan sunayen musamman mu a masallacin mu ga suna rubuce suna ƙara mutum imani idan yana amfani da ma'anoninsu. Shi kuma imani da ba yake da ilimi, sai mutum ya tara ilimi da yawa ya ki amfani da ilimin sai zanto mara imani, wanda kuma yake da ilimin ɗan kaɗan yana bin wa'annan ƙa'idodin sai ga imaninsa ya kai darajar walitaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka mu dinga hararo ma'anonin wa'annan sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala da siffofin da suka kunsa a ciki, zai ƙara mutum imani. Na'am. Any judgment passed by Allah subhanahu wa ta'ala is وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ. Those being called or those being worshipped beside Him, that is beside Allah subhanahu wa ta'ala, لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ, they judge not with anything. How do you expect, for example, an idol that has been molded by an individual and brought to his bedroom, or he purchased it where they are selling idols and brought it to his house? He's worshipping, asking, kneeling down, and obeying that idol. How do you think that idol can pass any judgment or can bring benefit to the worshipper or to itself in the first place, let alone the worshipper, let alone the person who revolts against worshiping the idol? Therefore, idols and all other objects or persons being worshipped cannot judge in anything. It is Allah subhanahu wa ta'ala who judges. It is He who brings benefit. It is He who decides whatever He wishes. If even those who are worshipping idols, if today an idol worshipper will decide to stop worshipping the idol cannot do anything and cannot harm him in any way. Therefore, they own nothing on their own. Allah the Most High owns them, and He is the one who decides. And if this is the case, why should you worship something that cannot bring benefit to itself, let alone you the worshipper? Then you should go and worship who? Allah the Most High, who judges with the truth. In Allah huwa Sami'ul Basir, Allah the Most High is hearing, and Basir is seeing. These names, they are many indeed. Only Allah knows their number, but apart from translating them to mean that Allah sees, Allah hears, they have some impact that should be understood and be firm in the heart of a mu'min and attach that to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, as we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is seeing, then we should not allow Allah the Most High to see us committing something that is haram, that is forbidden. As we know that Allah the Most High is Basir, is hearing, Sami', we should not allow Allah the Most High to hear anything bad coming from our tongue. No matter how low you say it, your neighbor might not hear, but Allah the Most High heard what you are saying, and it has been recorded. So whoever takes note of these names of Allah the Most High and applies them well, you see him behaving well, obeying Allah subhanahu wa ta'ala. Unlike human being, for example, if you are discussing something against him, you are backbiting him, as you see him coming, you will just keep quiet so that he will not hear. What you have said before he came, he did not know. As he came, you just embrace him, assalamu alaikum, as if you consider him as a friend. After all, you have been insulting him before he comes. He did not know. But Allah the Most High is Sami. Allah the Most High is Basir. He knows, He sees whatever we do. Therefore, let us mind our businesses. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم
من الله من واق. shin ba su yi tafiya ba ne a ban ƙasa fayan zuru domin su yi dubi kaifa kana aqibatul ladhina kanu min qablihim, domin su ga wato ainihin irin azaba wadda aka yi wa al'ummomi wacce suka gabace su. wannan ana magana ne da kafiran makka. annabi muhammad sallallahu Allah ta'ala ya ce a tambaye su shin ba su yi wannan tafiye-tafiye ba ban ƙasa, domin daga makka suna zuwa madina, suna zuwa sham, suriya da kasashen da ke kewaye wajen kasuwanci, saboda su larabawa na kureshawa suna gadara da kasuwanci, suna da yawace to samudawa da adawa dukkaninsu a kewaye da su suke, ba nisa tsakaninsu, kuma sun ji sun gani irin yadda Allah ya dirkake su. hatta mutanen annabi lut duk a kewaye suke da su. to shi sa aka ce yaya suna irin wayannan tafiye-tafiyen, suna ganin irin abin da Allah ya yi wa wa'ancan, me yasa su ma ba za su yi imani ba, suna jiran a yi musu irin abin da aka wancan. to da wannan aya da ire-iren wannan aya malamai ke cewa tafiya a ban ƙasa daga waje zuwa waje yana da kyau, ko a kafa ko a mota ko a jirgi ko jirgin ruwa ko jirgin ƙasa ko ƙasa zuwa ƙasa, amma kar ka tafi da niyan yawo kawai irin na bature ya bar garinsa ya je wata ƙasa kallon biri don kawai je ga biri a wata ƙasa. wannan ba daidai ba ne. nuzha wato ka yi yawo kawai haka kawai ba ma'ana kai ta yawo, ka yi yawo da nufin ɗaukan darussa, da nufin ƙaruwan imani, da nufin samun ƙarin ilimi, domin shi tafiya buɗi ne na ilimi. kana ɗan ƙauyenku, kai ne basarake, kai ne komai, kai ne wuƙa, kai ne nama, kana abin da gada ba, kana zuwa wani gari ba a taɓa bagarinka ba, amma san ka ba, duk da mulkinka da matsayinka ba wanda ma ya sani, ashe ta maka ta ƙare. to shi sa yawo a ban ƙasa ko a ƙasanku ne, ka tafi daga Kano ka je Akwa Ibom in akwai zaman lafiya, ko ka tafi Kalaba, ko ka tafi Port Harcourt, ko ka je Sokoto, ko ka je Maiduguri, za ga abin da baka taɓa gani ba, za ga al'adu daban-daban a cikin ƙasarmu Najeriya ma ya ma ishe ka ɗauki darussa daban-daban, abubuwa daban-daban wanda za ka ƙasa ce wanda Allah ta'ala ya mata albarka. Allah ya wannan ƙasa albarka, hatta al'adu, hatta wato ainihin yanayi ma duk Allah ya haɗa mana shi. yanayin sanyi ne, zafi ne, hatta dabbobin wuraren ba za gansu daban ne, saboda wuraren duk ilimi ne. in ka je Gembu misalan can Mambila, in ka je a wasu lokutan za ka ce ba a Najeriya kake ba. na ga wani ɗan Gembu yana kaɗa kai, tunda haka abin yake. shanunsu ma na musamman ne, idan ka ga yadda suka zanto tika-tika, suka yi ƙiba, suka yi teɓa irin na wuyan nan ka ga ya sauka, namansa kaɗai ya fi rago. ka gansu nan suke ci, nan suke sha, ba komai Allah ya musu. wasu wuraren kai ka ce an ɗauki wato ainihin ma'aikata ne suka yi yanke ciyayin, suka yi level, suka yi daidai. ka gani imomi na daban-daban. ƙasanmu ne kuma Najeriya. idan ka ajiye ruwa a ɗakin da yake da siminti, musamman wannan ruwan da ake cewa pure water, da safe sai ga ya kankara a wasu lokutan a Gembu, kaga Najeriya ce. kaga wani abu yana sauka kamar gajimare, kamar yanayin wato ainihin Turai. har ma idan ya sauko kaga yana kokarin ya rufe ganin direba da rana sai ya kunna wuta. to irin wannan tafiyan yana ƙara wa mutum ilimi, yana ƙara mashi tsoron Allah. da yake farkon zuwa na tsorata wannan ramin, idan ka soma wannan hawar ai goma maciji ma kwana. yawanci almajirai ne, mu ne almajiran da malamai a cikin mota. farko dai tun daga balli aka ce ba za mu yi tuka motan ba, a nemo direba. na ce a'a, muna tuke mota mun daɗe, a ce ai da aka soma aka gane a ce ba direba a cikin mu.
a da aka yi tafiya aka yi nisa sai na kowa ya shiru. Ni dai istighfari nake, domin idan motar nan ta gangara sai dai a mana salatin jana'iza daga inda muke, sai kowa ma ya shiru. Sanda muka sauka, aka sauka kasa, in ka sauka kasa kuma sai ga kaman ka komo daidai, kaman kasa dai, kaman nan husai din an ƙara tafiya. Ni da yake mai saurin tambaya ne, ce ya naga an yi shiru, sai kowa ce istighfari yake. Saboda idan wannan motar ta juya, to magana a nemo gawa mu ba za ta yi ba, sai dai kawai a yi sallan jana'iza saboda zurfin ramin. Kaga ƙasa ne tamu Najeriya, amma ina mutum ba bai ma taɓa sanin rayuwa wajen ba. Su ma can ba su taɓa sanin rayuwa irin tamu ba, kowa rayuwarsa yake. Saboda haka tafiya yana ƙara mutum imani. Yasa za ka samu annabawa da yawa an sa su tafiye-tafiye, an sa su kiwo, an sa su bar wannan wajen zuwa wancan wajen, abin nan su cuɗanyu da jama'a daban-daban, yana ba mutum wayewa. Ba za ka zama tobi gidaje ba. Wasu al'adun ma'anan za ka gan su inda kai tafiya. Shi sa Allah ta'ala ce, shin me yasa wa'annan kafirawan Makka, mushrikan Makka ba za su yi tafiya ba, su ga irin hukuba da aka yi wa'anda suka gabace su, wa'anda sun ƙi bin Allah, Allah ta'ala dirkake su. Kamar mutanen annabi Lut da Allah ya sa aka kifar da su, aka ɗaga ƙasan su, aka yi sama da shi, aka kifo da su ƙasa, bayan an musu ruwan duwar watsu na wutan jahannama. Kaga tafiya zai sa su ga wuraren, tunda duk ba su da nisa da wato ainihin ƙasar Makka. To mu ma tafiya mutum ya da kyakkyawan niyya ne ya ƙara wato ainihin ilimi, ya ƙara wato ainihin wa'astuwa da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi, da kuma neman arziki, shi ma yana sa mutum ya tafiya. Ka je ka siyo abu a China, ka ga yadda suke ba su da addini. Wani ya ce min suna da gaskiya wajen kasuwanci amma ba Allah. Shi ma yana masallacin da na gan shi. Ya ce da ya je sai ka ji suna con yaren ke. Su sun san me suke faɗi, shi kawai yana jin cun ne. To su ma idan muna magana cun za su dinga ji. Kaga sai tafiya, sai ka tafiya za ka gani. Ga su da gaskiya amma ba su da Allah. Ba za su cuce ka ba, in ka sai kayanka aka ajiye ma yadda ka zo ka ajiye nan za ka same shi. To amma ka ajiye wa ɗan Najeriya kaya baka san shi ba, sai ka bi da addu'a, duk da ba duka ba, amma abin ya lalace. Dan uwanka musulmi ma sai ka sha mamaki. Amma su komai suna kamantawa aka ce, amma ba Allah. To duk wannan tafiya yana ƙara mutum ilimi, yana ƙara mutum arziki, yana ƙara mutum wayewa. Allah ta'ala ce, kanu hum ashaddu minhum quwwa. Su wa'annan al'umomi da aka ce wa mutanen Makka su zaga su gansu, sun fi su ƙarfi. Irin Samudawa sun fi su ƙarfi. Akwai al'ummomin da in za su yi ginin gida ba sai an yi drawing na zane ba, za a samu wani tsauni kawai a fasa shi, sai a yi gidajen a ciki, duk kwallon da ake so a yi a ciki, da ban ɗaki, da inda ruwa zai shigo, da inda za a shigo a zauna, duk yana ciki. Yanzu kama a ce Zuma Rock a fasa shi a yi gida a cikinsa. Aka ga technology ɗin ba ta kai ba yanzu ko, sai dai a nemi ƙasa. To an yi al'ummomin da su a cikin duwatsun suke gidajensu. Allah ta'ala ce a gaya mutanen Makka su zaga su gani. Wasu duwatsun har yanzu suna nan, ana shiga a ga gidajen. Kuma karka ji mamaki, a Najeriya akwai mutanen da suke gidaje a cikin duwatsu a da. Idan ka je Yankari, wannan Yankari Game Reserve, idan aka zaka da kai dajin da ake samun wato ainihin zakuna, da ake samun wato ainihin giwaye, za ga mutanen da suka rayu a can shekaru araru sun yi gidajensu a cikin duwatsu sun fasa, ga ɗakunansu a ciki har yanzu ana gani. Tafiya na iya kai ka ga irin wa'annan abban a zahiri a ƙasarmu Najeriya, a nan jihar Bauchi. Ga ruwa yana kwarara, ga gidajensu a cikin duwatsu har yanzu ana zuwa a gani. Ni na je na gani. To saboda haka tafiya yana sa mutum ya san abubuwa, ya gano su. Shi sa Allah ta'ala ce mushrikan Makka ku yi hatara. Wannan kawayancin da kuke na shirka, da kun zaga, da kun waye, da kun canza.
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa asara, sa'annan sun bar alamu asar na irin karfinsu da irin wato iliminsu da irin wato ainihin hikimomi da Allah ya ba su na rayuwa fil ardi a ban kasa. Allah ta'ala ce duk da haka da suka yi shirka fa akazahumullahu, sai Allah ya damƙe su, Allah ya musu ukuba. kamar ana cewa ne bi zunubihim, domin zunubin da suka yi mafi girman su shirka. kamar ana cewa ne mutanen Makka ku hatara, ana iya damƙan ku ba kuma kai komai ba, kai su ƙarfi ba, kai su ci gaba ba, kai su wayewa ba, sai Allah ya damƙe su da zunuban da suka aikata. wa ma kana lahum min Allah min waqin, sa'annan ba su da shi mai kariya wanda zai tsare su, wanda zai kare ko ya tsare ko ya hana, ba su da shi. idan Allah ya ne dankan al'umma ko mutum guda ko wasu jama'a ko wata ƙasa, to ba mai iya kwatan mu ka daga hannun Allah tabaraka, ko ya kama agaji ko ya kama ta, babu shi. isa Allah ta'ala ke cewa alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa anshana min ba'dihim qarnan akhari. Allah ta'ala ce shin basu gani bane kam ahlakna min qablihim min qarnin, al'umomi jama'a Allah ya halaka su. makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum, wadda mun ba su karfi a ban kasan da ban ba ku ba ku mutanen Makka da ku yi rigima. Suna da karfi na gaske wadda ku ba ku da ita, kuma Allah ya saukar musu da ruwa, domin ruwa alama ce ta arziki. Suna da arziki na ruwa, kamar yadda muka ambata aje cewa ruwa sanadiyya ne na arziki, har ma Allah ta'ala ya sa mai suna arziki. Gayi suna da lambuna, suna da gonakai, suna da abubuwa na abinci mai kyau wanda yake gina jiki, haka samu karfi. Ai cikin abin da ke ba dan adam karfi, abin da yake ci da lafiya. In ka je kullun kai kana cin tuwon gero kullun, sai ka samu gibi na jikinka bai samu abin da yake bukata. Amma da za ka ci zogale, ka ci ganye, ka ci alayyahu, ka ci rama, ka sha mango, ka ci ayaba da kashu, ka samu lemo, ka ɗora duk ka raɗa su, kowanne je inda zai aiki, sai a dinganin ka kana fes-fes, kana da ƙarfi, kana da lafiya. Da wuya ciwo ya zo ya mangare ka, da ya zo ya samu wayannan sinadaran sai su kara, sai ya koma. Amma kana nan kullum sai shan kwaki misali, ciwo na zuwa sai ya mangaje ka, bayan sati da gani a cewa ne aka yi. To tun da mun kafin ciwon ba abinci, ai rashin abincin ma ciwo ne. Allah ya masu ruwa, ya masu kayan abinci, suna da lafiya, suna da ƙarfi. Ƙarshe Allah ta'ala ce sai ya halaka su da sabon da suke rashin yadda da Allah. Fa halaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, muka halaka su da shirka da suke yi, da luwaɗi da suke yi. Sai Allah ta'ala ce sai ta da waɗansu al'ummomin bayansu. To duk wannan ana gaya mutanen Makka ne, kuma ana gaya mana mu ma, saboda kar mutum ya zo Allah ta'ala ya ce kaza ya ƙi, kamar Allah ta'ala na ce mai ai in ka ƙi ma za ka dawo wajen mu, ai waɗansu sun ƙi ma mun yi maganin su. To mu abin da ya sa za a bar mu, ba za a mana irin nau'in can ba. Addu'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah abubuwa, daga ciki kar a halaka mu gabaki ɗaya kamar da aka halaka wannan ummomi gabata. Allah ya ce ya yarda. Shi yasa sai dai ka ji an yi girgiyan ƙasa kaɗan a wani waje, an yi kaza a wani waje, an yi ɗan kaza a wani waje, duk Allah yana ɗan zunguran domin mai mutane su yi imani su dawo. Da aka yi corona, aka kowa girgiza, duk duniya an girgiza da corona, ba inda ba ta taɓa ba a duniya. Corona ɗan ƙanƙani, ba a maganin corona, sai ko ka buɗe ido ba za a ganta ba, ko ka sa tabaro ba za a ganta ba. Amma da Allah ya jarabi duniya da corona, kamar yadda malam yake ga mana
cewa yan indiya masu bautan gumaka suka ji jiki suka ce gumaka su taimake su, gumaka suka ƙi, suka dinga kwasan su a tirela suna zuba su a teku. Ka ce kudin banza, ga corona ta zo kun kasa mana komai. Kaga duk darasi ne wannan. Kaga da akwai sa'a sai su musulunta. Kamar wani na ji shi abin nan social media yana ta bayani, yana cewa shi bai yadda Allah uku bane, shi ba musulmi bane, amma yana son tauhidi. Tauhidi wannan kalmar haka ya faɗe ta, ya ce domin tauhidi kaɗai ta Allah ne, kuma ayoyi da yawa a cikin littafinsa na Bible sun nuna haka. Ya ce yana son wannan kalmar, da ya ji musulmi ya ce tauhidi sai ya ji daɗi, ya yi bayani mai kyau, kuma ba musulmi ba ne. Ya ce shi bai da Allah uku ba ne, ta yaya za ya uku ya zama ɗaya? Ya ce wani lissafi, waye na gaskiyan waye na jabu? Ya ce to a daina ma bin shi, in ka ce ka bin shekara 10 ka daina bin shi, shi wannan tauhidin na musulmai yana son shi. Allah ya sa musulunta. To yawo ban kasa yana sa mutum ya waye, yana sa mutum ya zanto wato ainihin mai iya zama da jama'a, yana ƙara mutum ilimi, kuma yana sanadiyar arziki idan Allah ya kaddara mutum, yana rage ƙawayanci da jahilci, kamar da Allah ta'ala ya dinga gaya mutanen Makka cewa su zaga su ga abin da ke faruwa. Allah ya sa mu dace. To make them see people naked and so on. Well, billah. So Allah is inviting, is asking, have they not traveled through the land for them to see what was the end of those kuffar who belied their messengers who came before them? People of Salih, they live around there, around Palestine, Jordan, and there around. They were near neighboring kingdom of Saudi Arabia, and they were dealt with. And even now, if you go there, you see their landmarks, their houses, and they were not existing. Allah the Most High has cleared them away. Kanu ashadda minhum quwwatan. They were greater than them in terms of strength, but despite their strength, that did not save them from the punishment of Allah. Then if someone who was extremely strong was destroyed by Allah the Most High, what more of you, people of Makkah, who are weak, who are not as strong as they are, who are not as influential as they are, as they were. So meaning, you should be very careful. As Allah the Most High sees them with punishment, it is very easy for Him to seize you with punishment for disobeying His messenger. Again, وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ, their traces, their landmarks are there. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, but Allah the Most High sees them as a result of the sin they have committed for disbelieving in Him. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ, and there was not for them from Allah subhanahu wa ta'ala min waqin, a protector. There was nobody who protected them from punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, we who are weak in terms of our physical strength, in terms of our intellect, in terms of whatever, we should be very careful and obey Allah subhanahu wa ta'ala, because it is very easy for Allah to clear us from the surface of this earth if we really disbelieve. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya na farko ce, idan mutum zai yi tasbihi zai ce hasbunallah wa ni'mal wakil ko hasbiyallah wa ni'mal wakil, wane ne yafi? Kowanne faɗa ya daidai. Hasbunallah ya faɗa ne cikin jam'i, hasbiyallah shi kadai, wa ni'mal wakil Allah tabaraka wa ta'ala ya isa wakili ga mutum. Kowanne mutum ya faɗi insha Allah ya yi. So anyone, he says, if you want to do tasbih, for him to say hasbunallah wa ni'mal wakil or hasbiyallah wa ni'mal wakil, which one is better? Each one is accepted and each one is good, only that if you are using plural, maybe to encompass other people, you say hasbunallah. Sufficient for us is Allah subhanahu wa ta'ala. If you are referring to yourself alone, you say hasbiyallah. Sufficient for me is Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone you do is accepted. Idan zan yi karatun sura a sallah, misali asubahi, raka'a farko in karanta qul huwallahu, ta biyu in karanta nasi, to wane ne yafi? Ko nasi farko, qul huwallahu ta biyu? Kowanne kai yayi. Idan mutum yana sallan asuba
ya karanta kul a'udhu birabbin nasi suratul nas sa'an nan ya zo karanta suratul ikhlas a raka'a ta biyu babu laifi yayi. Malamai sukan so jerantawa, misali daga fatiha zuwa bakara ali imran har ya zo kan nasi, sukan so a ce ka fara da surar da take gaba sa'an nan ka biyo wacce ta biyo bayanta. Duk da kuma an fi so tsawon karatu na raka'a farko tafi misali ta biyu. To kaga dai kowanne kai dai ala'ayi halin abin da ake so karanta dai sura bayan fatiha. In kai wannan tartibin yayi, in ma baka yi ba dai yayi. Ba kuma cewa wai dan ka musanya su kai wani laifi ko daya, babu shi. His second question is about recitation in prayer. In the first rakah he read Fatiha and Qul Huwallahu Ahad. In the second rakah he read Fatiha and Nas. So which one is better? Is it this arrangement or the vice versa? Meaning the first rakah he reads Qul A'udhu bi Rabbin Nas, and the second rakah he reads Qul Huwallahu Ahad. Anyone you do is accepted. However, some scholars say that it is recommended that you follow the arrangement of the glorious Quran. Qul Huwallahu came before Nas. Therefore, in the first rakah you read Fatiha and Qul Huwallah. In the second rakah you read Fatiha and Nas. That's how it is recommended. But if you do the contrary, it is accepted. If you are fasting, can you brush your mouth in the daytime? Maganan buroshi, wato amfani da aswaki na goge baki na bature, da buroshi da maikonsa da ake shafa mushi a kai, za ga anan diga shi kamar dan maiko haka, ana goge baki da shi na zamani. To wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi, amma shi ma nau'i ne na tsaftace baki wanda shari'a ta yadda. Sabanin shine shin idan mutum yana azumi zai iya amfani da shi ko a yawanci malamai na zamani suka ce babu laifi, saboda shi wannan maikon da aka zuba, wannan sabulun da aka zuba akan shi katakon ko kuma itaciyar da zaka goge baki da shi, ba abinci bane. Babu wanda za a ce yana jin yunwa ko yana kishirwa sai ya dan dabara ya dauko shi dan ya samu sauki, babu shi. Da dai ruwa kaɗan nemo, goma an tambayi kurkuren baki na alwala a kan shi a wajen wayannan malaman, kuma gaskiyansu ne, ba abinci ba ne. To amma idan baka nutsu ba, ka nemi irin na ice kai da shi shikenan an huta, kuma karka ga wani yana yi ka zo ka zarge shi, azuminsa ta yi, don wannan maikon ba abinci ba ne. Babu wanda kuma abin da azumi za ta addabe shi ya je ya nemo buroshi ya so mai idan ya samu sauki, ba za ka samu mutum duka ba. Saboda ni ma ina goyon bayan waɗanda suke cewa babu laifi, duk da ni dai ba na yi, na fi yi da na aiwa, amma dai gaskiya babu wani laifi da mutum ya yi, ya dai tabbata bai wuce ba. Na wallahu a'lam. The answer to the question is that it is permissible for you to brush, or for one to brush his teeth in the daytime of Ramadan, whether with toothpaste or with the brush alone. Though some scholars say it nullifies fasting, however, those who say that it doesn't nullify fasting are better in terms of evidence, because that toothpaste is not food, it's neither food nor drinks, and it doesn't give you any benefit from, it doesn't reduce your level of thirsty or hunger. So it is permissible. However, you should make sure that you wash your mouth very well, and if you want to get out of the khilaf, you can just use a stick, chewing stick, and brush your teeth in the day of Ramadan. After breaking your fast, throughout the night you can use your toothpaste. Wallahu a'lam. If someone missed some days of fasting due to illness after Ramadan, should he start with the missed fasting before commencing 6 days of Shawwal, or he can observe the 6 days thereafter, repair the missed Ramadan fast at his convenience? Shi ma rigima ce tsakanin wasu malamai cewa idan tambayin da shi ne
wadda ake bin shi bashi na azumin watan ramadan, bayan mun kare insha Allah akwai azumi na nafila na kwana 6 a watan shawwal. To wadda ake bin sa bashi na azumi mai yawa wadda ba zai iya hada su da shawwal din ba, to wanne zai so mai? Wasu malamai suna ganin dole sai ya fara biyan bashi tukuna, in bai biya bashi ba zai yi nafila ba. Kiyasin su shine wanda ake bin bashi baya kyauta, ana bin ka bashin 10,000 kuma ka je ka kyautan 5,000, aka da ka biya bashi. Wannan kiyasin nasu kiyasi ne farik, bai da ma'ana, domin idan kana da karfin biyan bashin da kuma karfin kai sadakan da zaka yi, shi wannan biyan bashin watan ramadan Allah ya baka daman ka yi tsawon wata 11, babu wanda ya ce ga dole lokacin da zaka yi, kai dai an so ka gaggauta yi, amma ba a ce maka dole ba. Ina fata an gane, kuma da niyan ka, kyakkyawan niyan ka, cewa kana da niyan ka yi ko da ka mutu, wannan niyan ta tsare maka wani abin da zai zanto kalubale. Shi ko azumin shawwal na kwana 6 yana da lokaci, idan baka yi shi ba shawwal ya wuce, ko ka shekara kana azumi ba shawwal kai ba. Saboda haka wanda ba zai iya hada bashin da ake bin sa ba da shawwal, to yayi shawwal ɗinsa tukunna. Wannan kiyasin da ake yi kiyasi ne bai da ma'ana, kuma yanzu aka samu a rediyo malamai suna ta tsanani a kai, suna ta tsanani. Don me za ka tsananta mutane? Ga misali, da misalin da suke bayarwa ma sun kama kansu. Idan ka ɗiba shi a wajen mutum a ramadan, ka ce malam zan biya ka ne daga shawwal zuwa ramadan mai zuwa, ya ce ya yadda, shi kenan sai ga kuma kana abin nan facaka da kuɗi a shawwal, ai ba zai kama ka ba, don lokacin da kai da shi bai ba, ga shi a rubuce. Saka maganarsa da suke ma na kiyasin karan kansa yana iya maganinsa. Kuma ta'ala Allahu an zalik, misali da Allah irin wannan ana bayarwa ne don mutum ya fahimta, shi Allah karimi ne ya wuce nan. Wannan niyan kawai za ka yi, niyan da kake da shi na ka biya, sai Allah ta'ala ce a rubuta ma ladan ka ma kawai. Ina fata an gane. Saka wannan jidali ne kawai na malamai, suna neman jidali a wa mutane sauki. Wanda ake bin shi bashi yana ganin ba zai hada bashi da shawwal ba, ya so mai shawwal dan kare wuce shi, daga baya kuma sai ya biya bashin da ke kansa na azumi. Wallahu a'lam. Wannan malam ya ce min a suna da hujja, ba goyon bayan su yake ba. Man sama ramadan fa atba'u 6 min shawwal kana lahu kasiyamu dahr, au kama qala alayhi salatu wasallam. Duk wanda yayi azumin ramadan sa'annan kuma ya bibiya da shawwal, yana da ladan ya yi azumi na shekara. Wannan nassin ana magana ne ga wadda baya da uzuri, wadda baya da uzuri ya yi ramadan cikakke da shi ake. Ayin aka bai haka mato shi bai ma yi ramadan din ba, domin azumin da ya ma ba a cikin ramadan ba ne. Ina fata mana gani, su maganan da suka faɗa za ta ɗaure su, domin Allah hadisin cewa yi man sama ramadan, abinda ake nufi shine wanda ya yi 29 ko 30. To shi wannan ai bai ba, ko ya yi a wani wata ba ramadan sunansa ba, sai dai a ce man sama ramadan sun ma kaza ma alaihi fi shawwal, ko kaza alaihi ma fi zulqidda sun ma atba'ahu 6. Hadisin ta kama su. Saboda abinda ake nufi shine wanda ya ramadan bai da uzuri na isha, wanda kuma yake da uzurin ya sha, Allah ta'ala shi ba shi wannan daman, kuma yace ya biya shi abin da ya sha a wasu kwanuka na daban, ba a ce mashi dole sai kana ba. Sakar a takura mutumin da Allah ta'ala ba shi ya ce mashi ba. To misali yanzu mutum ya yi ciwo na wata guda gaba ɗaya na ramadan bai yi azumi, ai yana iya faruwa ko? Tun farkon azumi mutum bai da lafiya, tun kafin azumi bai da lafiya, har a ƙara azumin bai da lafiya. To shi ba za a bashi wannan ladan ba? Dan in ce zai biya sai ya kwana 29 ko? To ina shawwal din shi? Ina fata ana fahimta da kyau. Shi ina shawwal din shi? To shi Allah ne ya jarbe shi da ciwo, shi wannan ladan ba zai samu ba?
idan mutane suna fahimtar fiqhun nassi ba za su tsananta wa mutane ba, su yi musu rangwame in Allah musu rangwame, kar a zo a matsa mutane a takura musu, a bar mutane yadda Allah ta'ala da halice su ya bar su mai tsananta. Irin wannan tsanantawa baya da wani alƙibla. Wannan ka gaya musu gata mana, a gaya musu masu nasi cewa idan mutum ya yi wata ɗaya yana ciwo, ba shi ya sa wa kansa ciwon ba, kenan shi ba zai samu azumin dahar ba, domin zai biya a shawwal, zai biya a haka ne ko a shawwal, to ina zai yi sitan. Allah ya sauwaƙe. So the answer to this question, someone who missed a number of fasts in Ramadan, whether he can observe 6 days of Shawwal before making up the number he missed, or he can fast Shawwal and thereafter make up the number he missed from Ramadan. This is an issue where scholars have differences in opinion. While some say that he can observe 6-day fasting before making up, because the period he should make up is an extended period of time. After 11 months, he has been given that grant to observe the fasting, either Shawwal, Sha'ban, Ramadan, Al-Qaeda, Al-Hijjah, come round up to Sha'ban. So he has good 11 months to observe that fasting. And in addition, Malan did not mention this, Aisha radiallahu anha said that sometimes she would have some fasting that she missed, but she wouldn't be able to make them up until in Sha'ban, that is the immediate month before Ramadan, because of her service to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So scholars say that if it is compulsory for her to make up that number quickly, she wouldn't have delayed it up to about 11 months. So it is permissible, if you like, you extend the making up to the month that comes before Ramadan. This is opinion number one. According to this opinion, you can observe your 6-day fasting in Shawwal. The second opinion is that one should not observe 6-day fasting until he make up the number of Ramadan fast he missed. Thereafter, he can observe the 6-day fasting if Shawwal did not elapse. So one of their proof is that, say, if you are indebted, you cannot extend a gift, because that indebtedness is compulsory that you must settle it. Gift is just voluntary. If you like, you give. If you don't like, you should not give. Number two is a hadith which the Prophet ﷺ said that whoever fasts Ramadan and follow it up with 6 days in Shawwal, it's as if he fasts the whole year. So they said that he who missed some number of fasting has not been able to fast the whole Ramadan. Therefore, he should make up fast and then observe Shawwal if there are still days in Shawwal. So this is indeed anyone you take. If you feel you do 6-day fasting and thereafter you make up, you do it. If you feel the number of fasting you cannot make up before Shawwal ends, you observe your Shawwal fasting and then thereafter you make up. Wallahu alam. However, people should not make it a kind of making the issue so tight that one must do this. Under no circumstance one should observe 6 days before making up the number of fasting he missed. Wallahu alam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Abu Yasir Institute ta zamani ta fito, muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. Ku zo ga wani Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika mutane masu yawan gaske na buƙatar ilimi mai inganci, kuma suna da kishirwar ingantaccen ilimi musamman na addinin musulunci. Abu Yasir Institute cibiya ce da ke samar da bidiyoyi masu ilmantarwa da suka jibinci fannoni daban-daban.
Ku sani wannan tasha na gudana ne sanadiyar goyon bayan da mutane irin kuke bayarwa. Kar ku manta ku tura zuwa wasu domin al'umma su amfana. Ku tuna ɗaukar nauyin ilimi na ɗaya daga cikin alkhairai masu gudana. Ana yi wa irin wannan kyauta da lakamin sadaka mai gudana, ma'ana sadakatu jariya. Domin ba da gudunmawarku ko taimako danna link ɗin da yake ƙasa cikin sashen description ko ku bibiye mu a donation page ɗinmu. Allah ya amshi kyautatawar mu ya kuma datar da mu baki ɗaya, amin. Abu Yasir Institute, ilimi da samar da ci gaba domin al'umma.